विद्यार्थी मित्रांनो, आज मी तुम्हाला केमिस्ट्री पार्ट सेकंड क्लास 11 युनिट 8 रेडॉक्स रिॲक्शन्स हा भाग तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. रेडॉक्स रिॲक्शन्स या युनिटमध्ये तुम्हाला 8.2 हे रेडॉक्स रिॲक्शन्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर रिॲक्शन्स हे बीट तुम्हाला आज एक्सप्लेन करणार आहे. हे रेडॉक्स रिॲक्शन हा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचाच पार्ट आहे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हा पार्ट तुम्हाला रेडॉक्स रिॲक्शन्स व्यवस्थित कळल्याशिवाय व्यवस्थित तुम्हाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कळणार नाही. मीन्स व्हॉट? रेडॉक्स रिॲक्शन्स इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. दॅट इज redox reactions are nothing but the electrochemistry. That is the part of the electrochemistry. This chapter is very much important for your NEET and JEE examinations also. As per the analysis and informations, now it is clear that in every year there are 3 to 4 questions are continuously asked in the NEET examinations from the chapter electrochemistry. Means 12 to 16 marks are reserved for this chapter, that is the electrochemistry, including the redox reactions. म्हणजे या चॅप्टरवर रेडॉक्स रिॲक्शन्स आणि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीवर मिळून जवळपास 3 ते 4 प्रश्न प्रत्येक वर्षी नीट परीक्षेला पडतात. म्हणजेच 12 ते 16 मार्क तुम्हाला या चॅप्टर मिळणार आहे. या चॅप्टरपासून केलेल्या ॲनालिसिसवरून किंवा उपलब्ध माहितीवरून फिजिकल केमिस्ट्री या सेक्शनमधून सगळ्यात जास्त वेटेज असणारा हा चॅप्टर आहे. सगळ्यात जास्त मार्क देणारा हा चॅप्टर असल्यामुळं हा चॅप्टर व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दॅट शुड बी नोन प्रॉपरली फॉर द बेटर अंडरस्टँडिंग. सो टुडे आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन द बेसिक कन्सेप्ट that is the redox reactions. What is the different? What is meant by the reduction reactions? What is meant by the oxidation reactions? And how that oxidation and reductions are explained in the electrochemistry or utilized in the electrochemistry with the help of electron transfer reactions that we have to see in today's bit. Okay, so come to the point. Redox reactions are nothing but the reactions in which reduction reactions and oxidation reactions are going on simultaneously. या redox reactions मध्ये reduction reaction आणि ऑक्सिडेशन रिॲक्शन्स ह्या एकमेकांसोबत सायमल्टेनियसली चालू असतात. म्हणजे ज्या ठिकाणी रिडक्शन रिॲक्शन घडत असते त्याच ठिकाणी नेमकं ऑक्सिडेशन रिॲक्शनसुद्धा घडत असते. मीन्स ऑक्सिडेशन रिॲक्शन्स अँड रिडक्शन रिॲक्शन्स आर सायमल्टेनियसली पॅरलली गोइंग ऑन. अँड हेन्स इट इज व्हेरी मच नेसेसरी or important to learn or know about the detailed explanation regarding the redox reactions. Take under consideration the 2 reactions. This is the sodium, 2 unit of sodium solid in the solid state plus Cl2 in gaseous state combining or reacting with each other and forming the twice NaCl solid. Second reaction, twice Na solid plus half O2 of the oxygen gas giving the twice Na2O solid. These are the 2 reactions which I have taken for understanding the oxidation and reduction concepts as per the classical theory or the old theory. In this case, addition of oxygen or addition of electrohalent compound, electronegative compounds as like the Cl. Electronegative compounds are that compounds which have a more affinity regarding the electrons. Means addition of oxygen or electronegative element in the given reaction, that reactions are called the oxidation reactions. In this case, addition of oxygen is going on. In this case, electronegative element like the chlorine is going to be added, and hence these are the reactions in which oxidation process is going on. Sodium is going to be oxidized. In this case, sodium is oxidized by adding the Cl2 or by adding the O2. Means sodium is oxidized. At the same time, chlorine and oxygen are reduced by addition of electropositive sodium metal. Means addition of electropositive element is called the reduction.
म्हणजे या रिॲक्शनमध्ये ऑक्सिजन किंवा क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट हे जर त्या रिॲक्शनमध्ये ॲड झाले तर ऑक्सिडेशन घडतंय. कोणाचं? सोडियमचं. आणि सोडियम ऑक्सिडाइज्ड बनतो. म्हणजे या रिॲक्शनमध्ये ऑक्सिडेशन घडते, राईट. नंतर या रिॲक्शनमध्ये क्लोरीन आणि ऑक्सिजन हे रिड्यूस्ड होतात. दे गेट अंडर रिड्यूस्ड कंडिशन. क्लोरीनचं आणि ऑक्सिजनचं रिडक्शन कसं घडतं? बाय ॲडिंग द इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट दॅट इज द सोडियम. सोडियम सारख्या इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंटचं ॲडिशन होते किंवा कॉम्बिनेशन होते ऑक्सिजन सोबत आणि क्लोरीन सोबत, आणि अशा पद्धतीनं त्याचं रिडक्शन होतं. म्हणजे इन दिस रिॲक्शन oxidation and reductions are going on simultaneously. Such reactions are called redox reactions, being the reduction and oxidation are going on simultaneously. Then take one reaction, that is twice Na solid plus Cl2 gas giving twice NaCl solid. This is a reaction which I am taking as a sample reaction for the further detailed explanation. As per the study of the chemical bonding, compounds like sodium chloride, sodium oxide and so on, these are the ionic compounds, and that ionic compounds can be written in this way by taking the charge under consideration on the every ionic species in this way, Na plus Cl minus. Means NaCl compound, being it is an ionic compound, that may be written in this way. So by keeping this concept under consideration, we could write this reaction by the rewritten method in this way. ही रिॲक्शन केमिकल बॉन्डिंग मधला जो कन्सेप्ट आहे आयनिक कंपाऊंडचा, तो आयनिक कंपाऊंडचा कॉन्सेप्ट कन्सिडर करून त्या आयनिक कंपाऊंडमध्ये चार्जड आयन्स असतात आणि ते एकमेकांना बांधलेले असतात. हा कन्सेप्ट गृहीत धरून सोडियम क्लोराईड आणि सोडियम ऑक्साईड हे कंपाऊंड आयनिक कंपाऊंडच्या भाषेमध्ये लिहिता येतात. त्यापैकी सोडियम क्लोराईड हा कंपाऊंड जो आहे तो Na प्लस Cl मायनस अशा पद्धतीने आपल्याला लिहिता येतो, लिहिणं शक्य आहे. आणि म्हणून आपण ही रिॲक्शन पुन्हा या पद्धतीने आपण लिहू शकतो. असे लिहित असताना Na twice Na solid plus Cl2 gas giving twice Na plus Cl minus, in this way we could write that reaction in this way. During this reaction it is observed that this Na is converted into Na plus. This is possible by loss of 2 electrons. Then Cl2 is accepting the 2 electrons and forming Cl2 into 2Cl minus ions. Means in this case gain of electron is going on. Means this is the another trend or the another concept which is going to enhance the definition of oxidation and reduction. That is the loss of electron is nothing but the oxidation, and gain of electron, that is the reduction. That I am explaining in detail with the help of Hop reaction. There are two Hop reactions in this reaction: oxidation reaction, oxidation reduction reaction. Loss of electron is a oxidation, gain of electron is a reduction. These are the two Hop reactions in this redox reactions. Now I am explaining one by one, taking one by one. This Na solid is giving 2Na plus 2Na solid giving 2Na plus plus 2 electrons. Means sodium on oxidation gives 2 electrons. This is the loss of electron. Electron is given. Loss of electron is nothing but the oxidation. Whatever the 2 electrons which are generated in the redox reaction, that is simultaneously utilized. That is used for the reduction purpose. या रिएक्शन मध्ये सोडियम मेटल ऑक्सिडाइज होतो आणि Na प्लस आयन तयार होऊन 2 इलेक्ट्रॉन तयार होतात. ते तयार झालेले 2 इलेक्ट्रॉन आहेत ते 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन या प्रक्रियेसाठी सायमल्टेनियसली वापरले जातात. Cl2 गॅस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग द ट्वाइस Cl आयन्स, दॅट इज द रिडक्शन. या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन वापरले गेले, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द रिडक्शन पर्पज इज द रिडक्शन. By taking the overall reaction, by adding the two equations, we could write in this way: these 2 electrons and these 2 electrons will be cancelled, being they are present on the opposite side of the arrow. Then the remaining part, 2Na solid
plus Cl2 gas, remaining part from the right hand side of the arrow, 2Na plus Cl minus solid, or that may be written as 2NaCl solid. In this way, this redox reaction is written in the two half reactions. दोन हाफ रिएक्शन मध्ये हे रिएक्शन लिहिणं शक्य आहे. सोडियमची रिएक्शन अशा पद्धतीने लिहून लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे, दॅट इज द ऑक्सिडेशन. क्लोरीन मॉलिक्यूल सोबत ते दोन इलेक्ट्रॉन वापरले जातील, कंझ्युम होतील, गेन होईल आणि त्याचं रूपांतर क्लोरीन आयन मध्ये होईल. आणि ते गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, acceptance of electron is nothing but the oxidation. That is the reduction, not oxidation. Oxidation is loss of electron is oxidation, and gain of electron is called the reduction. Means in this electron transfer reactions, or from this electron transfer reactions, we are coming to the conclusion that the definition of oxidation and reduction is further developed as loss of electron is called oxidation and gain of electron is called reduction. The overall reaction is written in this way. So whatever the classical concept regarding oxidation and reduction, that is developed or rewritten or modified as loss of electron is called oxidation and gain of electron is called reduction. Once again I am repeating for the strengthening the concept. आपण एक्सप्लेन केलेल्या कन्सेप्टला स्ट्रेंथन देण्यासाठी, बळ देण्यासाठी, दृढीकरण करण्यासाठी ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. This is in the electrochemistry. This is very important. You must have to keep in your mind up to the final completion of the chapter electrochemistry, because this chapter is completely concerned with the loss and gain of electron and so on. So these are the concepts that should be properly known to you. Otherwise, you are unable to understand the physical chemistry, that is the particular electrochemistry properly. तुम्हाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये ऑक्सिडेशन समजण्यासाठी हे कन्सेप्ट समजणे गरजेचे आहे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये ऑक्सिडेशन म्हणजे काय असते? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन म्हणजे काय असते? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्हाला ऑक्सिडेशनची क्लासिकल जी डेफिनेशन होती पूर्वीची, परंपरागत चालत आलेली, ती डेफिनेशन तुम्हाला आता इन्हान्स होऊन, मॉडिफाय होऊन अशा पद्धतीने सुद्धा लिहिता येईल आणि अशा पद्धतीने समजून घेता येईल. या ठिकाणी अजून दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आता, ते ऑक्सिडायझिंग एजंट आणि रिड्युसिंग एजंट म्हणजे काय? ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे acceptor of electron. Acceptor of electron. Oxidizing agents are the acceptor of electrons, and reducing agents are the donor of electron. आता हे ऑक्सिडायझिंग एजंट आणि रिड्युसिंग एजंट लक्षात ठेवायला थोडा अवघड जाते. त्यासाठी एक आयडिया करा. हे OA असं लक्षात ठेवा. एक तुम्हाला वेल नोन गाणं माहीतच आहे, OA काय असं ते गाणं, OA गाणं आहे ना, त्या पद्धतीने लक्षात ठेवा. OA ऑक्सिडायझिंग एजंट, इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टर. देन वन ऑफ द initial of your friend or whatever the known things to you, keep the another combination RD. Reducing agent means the donor of electron. Oxidizing agents mean the acceptor of electrons. आपण त्या एलिमेंटला ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणतो जे इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतात. इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टर्स आर नथिंग बट द ऑक्सिडायझिंग एजंट, and electron donors are nothing but the reducing agent. In this reaction, this sodium is oxidized here by providing the electrons, right? It is oxidized. It is oxidized and providing the electrons. Means this oxidized sodium is acting as a electron donor, that is the reducing agent. Oxidized sodium is acting as a reducing agent. In these reactions or Hubs reactions, sodium is acting as reducing agent, being it is oxidized, right? Reducing agent means what? Electron donor or donor of electron. This sodium is donating the electrons, and hence sodium is acting as a reducing agent. Means what? Oxidized element is acting as a reducing agent. How then? Next, this is a chlorine. It is a reduced one. It is accepting the two electrons and reduced to the chlorine ions.
means it is a reduced element. The element which shows the reduction, that is acting as a oxidizing agent. What is oxidizing agent? Acceptor of electron. In this case chlorine is accepting the 2 electrons. या ठिकाणी क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन accept करतोय, स्वीकारतोय. आणि म्हणून इलेक्ट्रॉन स्वीकारणाऱ्या एलिमेंटला आपण ऑक्सिडायझिंग एजंट सुद्धा म्हणू शकतो. म्हणजे इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करणारा ऑक्सिडायझिंग एजंट आणि इलेक्ट्रॉन डोनेट करणारा जो असतो त्याला रिड्युसिंग एजंट म्हणतात. राईट. दिस सोडियम इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन अँड कॉल्ड ॲज reducing agent. Why it is called reducing agent? Because it is helping to reduce the another element. हा ऑक्सिडाइज्ड सोडियम रिड्युसिंग एजंट म्हणून काम करतो. एजंट म्हणजे प्रतिनिधी किंवा दलाल किंवा मध्यस्थ की जो पुढची प्रक्रिया करायला काम देतो. सोडियम इज हेल्पिंग टू reduce the another element like chlorine. How it is possible? See carefully, because it is donating the electron. Electron donor is nothing but the reducing agent, right? And these electrons are useful for the reduction process. म्हणजे सोडियमने इलेक्ट्रॉन दिल्याशिवाय क्लोरीनला रिड्यूस व्हायला इलेक्ट्रॉन उपलब्ध असणारच नाहीत. म्हणजे क्लोरीनला रिडक्शन दाखवायला, रिड्यूस व्हायला इलेक्ट्रॉन आवश्यक असतात. ते कोण पुरवतंय? सोडियम पुरवतो. आणि म्हणून रिडक्शन घडतंय. कोणामुळं घडतंय? सोडियममुळं घडतंय. सोडियमने इलेक्ट्रॉन दिले म्हणून घडतंय. म्हणून सोडियम हा क्लोरीनचं रिडक्शन करण्याला मदत करतोय बाय प्रोव्हाइडिंग द इलेक्ट्रॉन, बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, अँड हेच सोडियम इज ॲक्टिंग हिअर ॲज ए रिड्युसिंग एजंट. देन व्हॉट अबाउट द क्लोरीन? Chlorine is acting here as a oxidizing agent. Means what? It is accepting the electrons. इथं सोडियम इलेक्ट्रॉन देतोय. परंतु ही प्रक्रिया घडण्यासाठी कुणीतरी इलेक्ट्रॉन घेतले पाहिजेत. हा सोडियम नुसताच इलेक्ट्रॉन तयार करू लागला तर इलेक्ट्रॉन घेणारा कोणी नसेल तर ते रिॲक्शन थांबवू शकते. म्हणजे उदाहरणार्थ आता एखादी शुगर फॅक्टरी शुगर बनवते पोत्यानं पोते ट्रकानं माल भरायचं तयार करायचं काम चालू आहे. इतकी साखर आणि इतके पोते वाढलेत की ऊस आणायला कारखान्यात जागा नाही आणि त्यामुळे ती कारखाना बंद करायची वेळ येते. मग त्या साखर तयार होऊन त्या सगळ्या पोत्यांचा उपयोग कारण ती प्रक्रिया बंद पडणार आहे. म्हणून साखरेचे पोते साखर कारखान्यात तयार झाल्यानंतर ते कोणी उचलून घेऊन जाणार सुद्धा पाहिजे ना. उचलून घेऊन गेले तरच ते प्रोसेस चालू राहील. इन द सेम मेथड, इफ द सोडियम इज कंटिन्युअसली फॉर्मिंग द इलेक्ट्रॉन्स, there should be some another element they are picking, they are utilizing or accepting the electrons, then and then only that process will be continued. And for that purpose chlorine is accepting the electrons and stimulating or supporting the process of oxidation, and hence it is acting as a oxidizing agent. क्लोरीन हा ऑक्सिडायझिंग एजंट का काम करतो? कारण तो इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतोय. इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतोय आणि म्हणूनच ऑक्सिडेशनची प्रक्रिया चालू आहे. अशा पद्धतीने ऑक्सिडेशनची प्रक्रिया चालू राहण्यासाठी, कंटिन्यू राहण्यासाठी किंवा ती उत्तेजित होण्यासाठी इलेक्ट्रॉन घेणारा सुद्धा आवश्यक असतो. मीन्स इन दिस केस क्लोरीन इज accepting the electrons and acting as a oxidizing agent, being it is stimulating, being it is helping in the process of oxidation. Once again I am strengthening the concept. या कन्सेप्टचं स्ट्रेंथन करतोय, दृढीकरण करतोय. हे खूप महत्त्वाचं असतं. अभ्यास केल्यानंतर कुठलंही बीट पाहिल्यानंतर, स्टडी केल्यानंतर, अभ्यास केल्यानंतर त्याला तुम्ही पुन्हा त्याचं मनन केलं पाहिजे, चिंतन केलं पाहिजे. मग तुम्हाला त्याचं व्यवस्थित डोक्यामध्ये दृढीकरण होऊन ते साठवलं जाईल, लक्षात राहील. Redox reactions are the reactions in which reduction reaction and oxidation reactions are going on simultaneously. That type of reactions are called redox reactions. या रिॲक्शन मध्ये ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन सायमल्टेनियसली चालू आहे. सोडियमचं ऑक्सिडेशन घडतंय आणि क्लोरीनचं रिडक्शन घडतंय आणि दोघांचीही प्रक्रिया सोबत चालू आहे. आणि म्हणून आपण या रिॲक्शनला रेडॉक्स रिॲक्शन असं म्हणतो. या रिॲक्शन केमिकल बॉन्डिंगच्या स्टडीनुसार
हे कंपाऊंड आयनिक कंपाऊंड असल्यामुळे अशा पद्धतीनं चार्ज मांडून सुद्धा मांडता येतात. आणि ते मांडल्यानंतर ही रिॲक्शन आपल्याला अशा पद्धतीने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉनच्या भाषेमध्ये मांडता येते. आणि एवढं असं लक्षात येतं की या रेडॉक्स रिॲक्शनचे दोन भाग आहेत. पहिला हा रिॲक्शन पार्ट काय आहे की सोडियम इलेक्ट्रॉन जनरेट करतोय. दुसरा हा भाग काय आहे की क्लोरीन इलेक्ट्रॉन घेतोय. जो इलेक्ट्रॉन देतोय किंवा त्या प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड as electrons loss of electrons is going on, that process is called the oxidation. The process in which the electrons are consumed, utilized or accepted or gained, that process is called the reduction. And by taking the overall reaction or net reaction will be in this way. From this explanation, in terms of the electron transfer reactions, the definition of oxidation and reduction will be given in this way. Oxidation is nothing but the loss of electron, and reduction is nothing but the gain of electron. Then what is meant by oxidizing agent? Oxidizing agents are the acceptor of electron. What is the reducing agent? They are the donors of the electron. In this way, in today's explanation, we have seen what is meant by redox reactions, then how the electrons are showing the transfer, that we have seen, and with the help of that electron transfer we have studied the new concepts or the concepts which are required for the electrochemistry detailed study. What is meant by oxidation, what is meant by reduction, what is meant by oxidizing agent, and what is meant by reducing agent. Jai Hind. Thank you.